начать. Я надеюсь. Можете как-нибудь проверить, что все пошло? Ну, там нам пока. Или там надо еще ткнуть пыльник ТВ и его тоже включить. Это в прошлый раз нормально пошло. Да, работает. Хорошо, спасибо. Okay. So let's recall what we have learned in the previous lecture. We defined smooth polynomials. As a ratio of two determinants. So in the denominator, we have just van der Waals determinant, and in the numerator, we have some determinant that consists of powers of variables, and we have proved that these guys, Schur polynomials, are first of all polynomials. So this denominator, or this determinant, is divisible by the denominator, and that they are symmetric, and that they form a basis of the ring of symmetric polynomials. Basis lambda. Then we've proved the Jacobi-Trudi identity. That's the first one. That allows us to express Schur polynomials via complete symmetric polynomials. And let me write this determinant. Lambda is equal to the determinant of this complete. No, I'm not going to do this. That's like plus I minus j, like this. Okay, and then we also proved unique formulas. That express the product of Schur polynomial and elementary or complete symmetric polynomial as a sum of Schur polynomials. So here partition mu is obtained from partition lambda by adding k boxes to different rows, and if I multiply this lambda by hk,
these partitions that index are sure polynomials can be obtained from lambda by adding k boxes to different columns. Okay. And in the seminar, we compute some examples of sure polynomials and found out that all their coefficients are positive. So, for example, if we take lambda, partition lambda equal to a row of boxes, then the corresponding sure polynomial is just complete symmetric polynomial. If lambda is a column of boxes, then it is an elementary symmetric polynomial. And also we computed as delta that was a product of sums of variables. So in these examples, all the coefficients are positive. So, and there's a reason for that. And today we will discuss it. Okay. Let's start with some combinatorial definition. So we have partition lambda partition. We can draw it as a Young diagram like this. So it's a diagram for lambda 6, 4, 2, 1, 1. And then we fill boxes of this diagram with numbers from 1 to n. So numbers numbers in such way that they non-strictly increase from left to right. Increase, and they strictly increase from top to bottom. So something like this: 1, 1, 3, 4, 4, 2, 3, 5, 5, 4, 4, 5, 6. And the resulting object is called semi-standard Young tableau. Semi-standard Young
Полустандартная таблица Юнга. The word semi-standard полустандартные иногда не говорят. Вылетело из головы английское слово. Sometimes we say just young tableaus without the word semi-standard. Okay. So let's denote the set of all semi-standard young tableaus. Сейчас. Там есть это экспансия или нет? Извините, секунду. Готовилась, естественно. No, я, то есть я тогда... Ничего, она нормально не стирается. Like this. Табло в единственном числе and plural is tableau X, tableau with X. Sorry. Okay. So the set of all these guys of shape lambda filled with numbers that not exceed n is denoted like this: SS, UT, substandard, young tableaus. Set of tableaus shape lambda filled with numbers from 1 to. Okay. And for each young tableau, we can define its weight. Its weight is a sequence mu where the ith entry is the number of i's in our tableau. So here we have 2 ones, 1, 2, 2 threes, 5 fours, 3 fives, and 1 6. So it is the weight of our young tableau. Right. So for each young tableau, we can write a monomial like this. Xi
to the power of mu I. So we have exactly the same number of x I here as we have i's here. x3 to the power of 2, x4 to the power of 5, x6 power. Check with еще. And so we will denote this monomial just like this. X to the power of our table T. So that's T our table. Okay. Is everything clear about young tables? Все пока понятно? Ну, хорошо. Okay. And the theorem, the main theorem that we will prove today, it's called Littlewood theorem. Says that our Schur polynomial as lambda and variables is equal to the sum of these monomials over the set of all semi-standard young tableaus of the shape lambda filled with entries from 1 to n. So from this we obtain the positivity of coefficients just straight away. So before we prove it, let's look at some examples of how this works. Let lambda be equal to 1 and equal to 3. So let's compute the Schur polynomial. So how can we fill these young tableaus with 1s, 2s, and 3s? 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 2, 3. And 2, 3, 3. So we have x1 squared x2 plus x1 squared x3 x1 x2 squared 2 x1 x2 x3
I suppose there is also 1, 3, 3. Сейчас. А, что, вот забыла, да? А, да, точно забыла. Спасибо. Yeah, thank you. There... сейчас. Yeah, there is also 1, 3, 3 here. Yeah, thank you. So. Так, у меня сюда не лезет. Прекрасно. X1, x3 squared. Кто там еще остался? Так, сейчас мы давайте уменьшим. Plus x2 squared x3 and x2 x3 squared. Okay, and we can check that this is equal to the product of some variables, like we've proved in the seminar. So yeah, in this case, Littlewood theorem works. Let's check some other example. What if our partition is just a row of boxes? What's that? Then we fill this row with some numbers, I1, I2, ik, that non-strictly increase. From 1 to n. So if we sum over all these young W's, we will have what we will have. Что у нас здесь будет? Вот мы складываем мономы такие, что номера переменных не строго возрастают. Да, конечно. We will have complete symmetric polynomial, as we've proved somewhere earlier. Okay, and if our partition is a column, then these numbers strictly increase, so we have elementary symmetric polynomial. So, okay, Littlewood theorem works in some easy cases. So our goal today is to prove it in the general case. Okay. One more definition before we start the proof. So the number of standard young W's with the shape lambda and weight mu is called the Kostka number
number k lambda mu. So our theorem can be restated as follows. Sure polynomial is equal to the sum of monomial symmetric functions m mu with coefficients k lambda mu, where mu is a partition and they have the same amount of boxes. Is it clear? So here we use the Littlewood theorem and the fact that Schur polynomials are symmetric. So, окей? Так, понятно, что здесь произошло? Мы сгруппировали мономы с одинаковыми степенями, но разными переменными, номинальные многочлены. И вот получилось, чего надо. То есть here this guy is m1 and this guy is m111. Okay. Okay. To prove this, let's first learn about the other way to represent Young tableaus. I will okay, let's start not with Young tableaus, but with the rows. Let me draw one row of this tableau. 1, 1, 2, 4, 4, 4. Let's. Сейчас, как-нибудь. О, тут же можно нормально наклеить. О, давайте сделаю вот так вот. Нет, так не сделаю. Можно здесь какой-нибудь размер ярче поменять, интересно? Не уверена. Okay, so let me draw a coordinate lattice. Here it will be 4 by 7. 3, 4, 5, 6, 7. And put some weights on its edges. I will place x1 on the first floor, x2 on the second floor, x2, x3, voila.
x4 on the fourth floor, and x5 on the roof. And then I will draw a path from this corner to this corner that consists of the steps rightward and upward, like this. So here I have two paths, so I make two steps on the first floor. Then I go one step up. Then I have one step on the second floor. And one step up. Then I have 0 steps on the third floor. So I immediately go up. Then I have 3 steps on the fourth floor. And 1 step on the fifth floor. That is the roof. So if we multiply all the variables along the path, we will obtain exactly the monomial that corresponds to this problem. Okay. And what will I obtain if I sum all the weights of the path over all paths from the southwest corner to northeast one? From southwest. Yeah, by width of P, I denote just the weight of the path, that is the product of all variables along it. So I take all the paths from this corner to this, multiply the variables along each path, and then sum them all. Вот в лаптейн. О, привет, слушай. Привет. Да, ой, я тебя даже не заметила, я что-то... Давно не... А ты рассказываешь, когда ты повернешь еще на них, да. Да, ладно, что мы получим-то, когда мы сложим все мономы по всем путям? Я даже нарисовала, что это соответствует строчке. Нарисовала? По строчкам мы уже складывали. Что получали? А что получали, действительно? Ну, ашку получали, что нам получать-то еще? Ашку получали, да. Да. So, in this example, it will be H7 of 5 variables. 5. And in the general case, if we have... Ой, неправильно, свернись. Нет, да, вот, я научилась нормально эту доску делать через, правда, в интернете, но... А, это whiteboard называется, да? Да, ну это на самом деле мир называется, но... А, мир, я знаю, да. Вот. So, we have k here and n-1 here. And we will get hk of n variables. Так, ну, окей, пусть продолжать. Да. And I've got a strange question. What if we take this monomial and we do the following thing? Let Q be some parameter.
So what if we take h x1 to be, let's say, Ой, он очень толстый, да? это не те. Это он... Да, тут есть тонкий. можно толстость регулировать. Да, можно толстый. So what happens if Я тут написала. Написала parts вместо clef. Я молодец. Ну, сейчас, значит, луговой еще не было, да? луговой не было, мы как раз к нему идем. Мы рисуем пути по... Рисуем путь, как, значит. Right, so what happens if we take the variables x1, x2, etc., last one to x5, and what if we assign, well, x4, I'll put it, so x4 and dots in the middle. So what if we take x5 to be 1, x4 to be equal to q, etc. So, I don't know, x1 will be q to the 4th, q to the 3rd. Well, sounds silly, so x3 is q squared. So what if we assign these values to these axes, and what will be the weight of p look like in this case? Чему будет равен, чему будет равно значение этого монома, если я положу вот такие вот значения, где q это какая-то буква, q is just some variable. The sum of the line. Ну, сумма q, q в степени суммы вот этих вот под. А это что такое на наши деньги? Как это называется? Маша. Вес диаграммы Юнга. Вес диаграммы Юнга. Exactly. So if if I assign these values to x's, so every x1 will contribute 4, q to the 4th, right? So there's going to be some power of q to the power like capital N, and x1 will contribute 4, and you see that above this little green bar there are 4 boxes, right? So there are 4 boxes over this fellow here, 3 over this one, 1, 1, and 1 corresponding to x4, and, well, 0 boxes corresponding to x5, but x5 is 1, which is q to the power 0, right? So you see that in this case, this gonna be this is gonna be the generating function for the number of boxes in this Young diagram. So this H looks like some weighted version of just the generating function for the number of diagrams with their weights sitting inside this box. So yeah, so right, and this so this is what HK looks like, right? And what we're going to do next? Да, бесконечно во все стороны ее можно. Ага, она бесконечно, то есть в эту сторону ее тоже можно двигать. Да. Слушай, я, наверное, оставлю вот здесь картинку. Okay, so this was again 1, 1, 2, 4, 4, 5, right? Yeah, this was one row, and you see that, well, x's in this row correspond to monomials in the H in the complete symmetric function. And now what we're going to look at is, well, we're interested in all possible Young diagrams, not just of one row, but of arbitrarily many rows. So let's maybe, well, how do some people in, well, some
primitive civilization count. They count one too many, right? So we'll act like these primitive civilizations, and well, this was one, and now there will be two. So we want to compute this generating function for, I don't know, for let's say Young diagrams with two rows of length, lambda 1 and lambda 2. So let's write down certain Young diagram here. Young tableau here, понятие таблицы Юнга было уже. Okay, so that let's put, I don't know, 2, 3, 3, 5. All right. So what happens if we draw a path corresponding to this 2, 3, 3, 5 on, well, in this picture, let's see. So, well, можно какой-нибудь цвет, да? Давай какой-нибудь, пусть будет фиолетовый. So what will be the path corresponding to this row? So there will be like 4 horizontal steps, so it will end somewhere here, right? And that will start here. So tell me how it looks like. So there will be one horizontal step at the corresponding to x2, right? So over here. So what else? 2 3s, right? And 1 5. And that's it. And we join them by vertical steps. And well, you see a pair of paths, right? And my question is whether, let's say, this violet path can look like, well, for some other diagram, can look like, I don't know, like this. Something like that. Yeah, just something. Is it possible or not? Why is it possible? What will it correspond to? 1 3 3 3, right? So it will be like 1 3 3 3, and you see it's 1 2 2 2. Okay, yeah. 1 2 2, and you see it's not Young tableau at all, because, well, let me see, it's 1 under 1 here. Well, this is kind of fine, but this is really bad. So I can't have 2 underneath another 2, and well, for 2 it's even worse. So that's something I don't want at all. So what's the difference between this good path and the bad one? В чем разница? Что может быть, чего не может быть? На языке путей. На языке путей, да. Можешь сказать что-то? Every horizontal step is of the violet path is above the corresponding green one, right? Каждой колонке горизонтальный отрезочек выше зелененького. So let me erase this bad situation and stick to the good one. So my paths kind of do not intersect.
Well, I don't want to say they do not intersect at all, because here you see they have an interval in common, but actually that's something I want them to be at the end of the day, not non-intersecting. So what can I do to make these paths really non-intersecting? Maybe I would like to have the first path shifted by 1 to the right. Ну да. So let me say that, well, let me draw this picture again. And, well, so this gonna be my 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Размер пьесы, тут, кажется, можно менять только вместе с масштабом. Ну и ладно, нормально. Okay, and here's the green one. So that's the green one. Let me shift it by 1. So it starts here, ends over there, right? So, and it works like this. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, something like that. So, and the weights are still the same. So I've got x1 on the bottom row, x2 on the second one, etc. So. Yeah, and these paths do not intersect. So the question now is, I would like to compute the number of, well, not exactly the number of pairs of paths, but, well, with weights. So going from this point to this point, from this point to that point over here, and not intersect each other. So if, well, so the number of, well, if this is, let's see, 0, this is 1, 2, 3, this is lambda 2, and this is lambda 1 plus 1, because I shifted this path by 1. So this goes from 1, from 0, 1. Okay, that's right. So I would like to compute such a number of pairs of paths. And, well, how do I do that? Do you have any idea how to compute the number of non-intersecting, well, maybe just the number of non-intersecting paths? I think in the recent years it became like common knowledge among mathematically oriented school children. Something. It's a topic of popular lectures and something like that. Okay, so by the way, what is the generating function for such pairs of paths? Well, generating functions with x's, if I put no condition on the intersecting at all, if I allow my paths to go any way I want, any way, well, they want, right? So what will be the generating function of weight of, well, как ты пути обозначила? P, да? So this is P1, this is P2. And what if I multiply weight of P1 times weight of P2? And sum this over all possible pairs of paths. P1, P2 are. What is this thing equal to? Загадка 0 начинается, кончается. Зеленый квадрат. So what is this product? What if I take
not just sum of monomials, but I take a monomial for a green path, a monomial for a violet one, and yeah, I recall this number is called turquoise. So, and sum them up. What polynomial in X's am I going to have? In the previous case, I had h lambda 1, right? What about this one? Скажите громко. Произведение, да, конечно. So the product of weight of P1 times weight of P2 summed up over all pairs without any restrictions is just h lambda 1 times h lambda 2. Okay, all right. So and this was something where I had no restrictions, and если сменить, он только на 50 имеет, да? Нужно 50, ладно. What happens if, well, so now I want to have something different. Now I want to have the number of paths satisfying this condition, this non-intersecting pairs of paths. We need non-intersecting pairs of paths. And to do this, well, there is this pretty standard trick for that. So if you want to compute the number of objects with certain nice properties, you don't know how to do that. You can ask yourself if you can compute the number of objects without any given properties. That's what we did here. So we computed the number of objects without this non-intersecting strange condition, and subtract the number of bad objects. So those who do not satisfy this condition. Do not satisfy this condition in this case means that they have some point in common. Well, at least one, or maybe a segment, maybe a couple of points. I don't know. So let's maybe stick to computing the bad configurations. So the idea is compute the number of bad configurations. And in some cases it will be simpler. So it will be in our situation. So well, let me reproduce this board again, and 1, 2, 3, 4, 3. And we have starting points here, and end point here, and starting point here, and end point here. So the thing is, well, let me draw some bad configuration. So, this. And let me put this path
something like that. So this configuration is bad in the sense that the corresponding young tableau, in quotes, is not a young tableau. It is not semi-standard. It doesn't satisfy this semi-standardness condition. Right, and well, but still, I want to compute the monomial for this thing. So this will be for the second one. It will be x3 times x4 to the second to the third, and this guy gonna be x3 to the second, x4 to the second, x5 to the second. All right. So, and that's something that is included into that fellow here, that fellow up here, and I don't want it to be there. So let me kind of get rid of it. And now comes the trick. The trick is as follows. So let me take my my board and let me take my two drivers going from these 2 points to these 2 points respectively. And well, suppose that at some point their paths cross, so they meet there, and decide to do something strange. They decide to change their destination points. So the first driver goes after the first crossing point. The first driver goes along the way of the second one, and the second one goes along the way of the first one. So the first path will work as follows. So here's the intersection point. And the the second path goes as follows. So here's this intersection point. And this will be a configuration. If I denote these dot points by A1, B1, A2, and B2. So this will be a configuration joining A1 with B2 and A2 with B1. My question is whether you can compute the number of such configurations in terms of lambdas, in terms of H1 and H2, H lambda 1, H lambda 2, or something similar. So you see that there are, let's say paths without any restrictions, without any, intersecting and not intersecting. So I'm starting from this point and end up here. So how many steps do I make? This guy was making lambda 1 steps. What about that one? Well, let's say the divided one. It's H1 1 plus 1. And this is H lambda plus 1. So so this path is computed by H lambda 1 plus 1. And this path is the previous one made
lambda 2 steps, and this one makes one step less, right? So this is h lambda 2 minus 1. So you see that here you have, and this computes pairs of paths which intersect in this one. Well, or in some other point, whatever. Oh, no, not really, because this was computing the whole number of paths. What about the intersecting ones? These are all. They all intersect because, well, if you go from this point to this point, and you go from this point to that point, to like the pink fellow crosses the blue river, he needs to land at the opposite bank of the river, so he needs to cross it at most once. Well, maybe for a while he'll need to go along the river or cross it maybe 5 times, whatever. But still, all pairs of paths are pairs with crossings. So they all have crossings. All these paths have crossings. And you see that this is a bijection between such paths, well, and between arbitrary pairs of paths joining A1, A2 with B2, B1 in the wrong order, and those pairs of paths that have a crossing somewhere. And moreover, that you go along the same segments, the same horizontal segments. So the weight of this configuration, let's say P1 prime and P2 prime, the weight of P1, let's say P1, P2 is equal to the weight of P1 prime, P2 prime. So the number of, well, the generating function for such configurations is over here, and the generating functions for all pairs of these guys without any conditions is over here. So what you want to have at the end of the day, the generating function for non-intersecting pairs of paths is, well, this is h. So what we want to have the generating function for young tableaus with 2 columns. Ты промогаешь Ашура, S лямбда с волной вводила или что? Нет, не вводила. Okay, so let me denote this thing by S lambda 1 lambda 2 tilde. So this is generating function for pairs of crossing as pairs of paths. And we know that, well, now that we figured out that, well, I can probably call the proposition that this is h lambda 1, h lambda 2 minus h lambda 1 plus 1, h
lambda 2 minus 1. So, how do we want to write down this expression? Any ideas what? What do you usually do when you write see an expression like this? 2 terms minus another 2 terms. Что-то похоже с того, что вы уже видели в своей жизни. В своей жизни видели на первом курсе неоднократно. А D минус BC. А D минус BC, да, это уж как бы это совсем, наверное, начинается, на губках кончается. Okay. So this is h lambda 1, h lambda 2, h lambda 1 plus 1, h lambda 2 minus 1. Something like that, right? А формула Якобитрузи была на прошлый раз. Well, and this is a particular case of the Jacobi-Trulli formula you had last time. All right. So what's the thing? Ну, приветствую. Ну да. So this thing is exactly the sure polynomial as lambda 1, lambda 2. Может, тогда это количество генерирующих функций для непересекающихся пар? Crossing less, non-crossing без этих самых. Ну тут плюшками получится. Упоминаете, спокойно решает ШУР. Да, вели по белорусскому математика. Русский раз. Ну, естественно. Как то ли Мозырь, то ли Пинск, какая-то. А, и потом он поехал где-то. Не, ну помер-то он уже, скажем, в Палестине. Ну, в общем, прямо, скажем, выгнанный из Германии. Ну, выгнали из Германии, да. Где всю жизнь проработал более-менее. А? Где всю жизнь более-менее проработал. А, то есть это была часть Польши, понятно, да. Ну, мне кажется, что он сейчас родился на территории, то есть он родился на территории нынешней Белоруссии. Но это была Польша. Ну, это было Это царство... была Австро-Венгрия. Я думаю, нет, это не была Австро-Венгрия, это была Российская империя, когда он там родился. Но тем не менее... Но это было, наверное, царство польское. Да. Или как-то Привислинский край, как-то уже. Нет, потом называлось Привислинский А край. как же он поехал, интересно, в Европу учиться? Ну, потому что его здесь не брали в пятой графе. Ну, это понимаю, но... Получил паспорт и поехал. Так, простите, у нас тут была биографическая дискуссия про свою шутку. Yeah, that's right. So I sure define these polynomials as characters of representations of GLN, and I think it was his doctoral thesis, which was, of course, written in Germany in 1903, but he was originally, well, a Jew originally from the Russian Empire and from the town which is now in Belarus. So, some people call him great Belarusian mathematician. So, right. So this is exactly the punchline is that sure polynomial is equal to the generating function of 2-row young tableaus. So, well, write it in red ink. So, sure polynomial lambda 1, lambda 2, 1xn is equal to the generating function for young tableaus.
время тут закончилось, что ли, да? Да. Ну, я не знаю, может быть... Давайте, может быть, чуть-чуть по... Закончить, а если 10 минут держать на лекцию, а семинар короче. Да, давайте. И рассказать все-таки уже общий случай. Уже начали. Нормально? Бери на 10 минут. Так, сейчас, погоди, а как это самое? Ну, там сверху, в вкладке, небось. Ой, что я сделал? Сейчас. Я что-то нажал, что еще исчезло. Сейчас, верну. Вот он, да. Вот фургон. Okay, so the supernomial is equal to the generating function for Young diagrams, right? Okay. So this this is Little's theorem for 2 rows. And what about n rows? Well, what about arbitrarily many rows? Well, similarly, if you write down, many, in my case, so 1 to many equals 3, right? So let me write some young tableau, 1, 1, 2, 3, 5 maybe, 2, 2, 3, 5, and 4, 5, 5. Something like that. So now I have, so this is 2 words. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. And now I start with the last row. And, I can make it yellows. Maybe not much visible. So this is I draw it like this: 4, 5, 5. Right. So the next path, I'll shift it by 1 to the right, and the third path, the topmost, I'll shift it by 2. Right. So so this is gonna be I don't know, this will be, nope, this will be 2, 2, 3, 5. And this thing over here is 1, 1, 2, 3, 3, 5. Right? So I've got these 3 paths. And I want to find the number of crossingless triples with these paths. And how do I do that? Well, the first idea would be to see which, to take the number of all possible configurations without any extra conditions and subtract the number of intersecting paths. But how can I compute that one? Well, one possible idea will be to see if the first path crosses the second one, or the first one crosses the third one, or maybe some pair. Maybe first crosses the second and the third, and take the inclusion-exclusion formula, right? So, but that's not quite what I want to do. Instead, I'd rather do the following thing. Well, maybe let me just replace this path by something with crossings. So maybe I'll just change these paths slightly, and and so let me maybe put this path
this, and the blue one goes like I don't know, like that. Right, and well, and maybe I'll change the red one as well, so to make things even worse. Oops. So here will be the red one. The red one will be, I don't know, like this. Alright. What I have now is not a Young diagram at all. Not a Young tableau at all. What I'm looking at is the following thing. I'll take the first path, I'll not index them somehow, so let me start with this topmost row, and let's pick the first intersection point of this row with some other, of the path corresponding to this row to some other path. So I go along this row and I pick the first intersection point, and I swap the tails of the path. So I keep the red one as it was. I'll take the blue one. And I take the green one. So you see, I swapped them, and now they were joining paths A1, A2, A3 in this order. B3, B2, B1. They permute somehow, right? So they now map A1 into B2, A2 into B3, into B1, and A3 into B3, right? So this configuration, well, of course it has intersections. So I subtract this, right? But, well, I can say that, of course, there are, well, this is only the case where the first and the second one intersect, right? So, yeah, this brings me to the inclusion-exclusion formula again, and I don't want to do this. So, instead, well, of course I can do this, but this will be kind of lengthy, and instead I can write down all possible configurations joining these 3 points with these 3 points in any possible order, right? So let me take the sum of weights. So P1 brings A1 to B, well, let's say a sigma of 1. A K is brought into B sigma of K. Well, K is the number of paths, and this is weight 1, weight PK. And let me also multiply by the sign of the permutation. My claim is that the number of non-intersecting configurations of paths is computed by this formula. So, claim let's say sigma S lambda 1 lambda k, the number of
well, the generating function of tableaus, or which is the same, the sum over all non-crossing configurations, is computed by this formula. Why is it so? Because I can do exactly the same trick for all configurations with a crossing. I can take the first crossing and I can swap the tails and get another configuration of the same weight. But what about the sign of sigma? It will correspond to a different sigma, to a different permutation, to sigma, let's say sigma prime. What about the sigma prime? Что можно сказать про перестановки сигмы и сигма штрих, если я там одну из них получил сменой двух хвостов? Ну что тут с четкостью будет? Ну, знак будет поменяться, да. So the parity will be different. So if I multiply permutation by transposition, it becomes permutation with the opposite sign. So every pair of configurations of this sort will appear in the sum twice. One of them will be the minus sign, and one will have plus sign in front of it. So the sum gonna be just, well, what remains. This is the number of crossingless configurations. Well, this is the generating function for crossingless configurations. All right? Okay, and well, what about this one? So I need to sum up all the weights and each such summand. So the sum, let's say the sum of sigma in Sn, and this will be, as we know, well, this is some product of h, right? So this will be something like h lambda I minus I plus sigma of j so the product from so sigma of sigma of I, of course. So I from 1 to k, h lambda I minus I plus sigma of I. Because this is the number of steps the ith path needs to go. Правильно, да? Ну, вроде да. Или там знаки наоборот? Сейчас. Да нет. Так, да? Сейчас. Ну, значит, оно идет из минус и в лямбда. Сейчас. Я чуть не помню. Не так. Мне не нравится, да. Мне тоже не нравится. Давай разбираться. Значит, Может быть, у нас лямбда и плюс и это как бы длина этого путя, да? оно идет из минус и в... Так, значит, вот тут у нас будут эти самые лямбды, лямбда и т. И когда мы их поменяли местами, мы поменяли местами хвосты и, значит, нет. Там центр был лямбда с сигмой внизу. Да, правильно. Да. Ну да, на самом деле. Ну да. Да. На самом деле тут я действительно надо по концам скорее мерить, но ну да, так, значит, давайте действительно. Okay, so let's say that it's lambda of sigma I, right? Чего там? Минус сигма от и тоже и плюс и. Минус сигма от и плюс и. And this is the sum over all permutations. But at the end of the day, see, I was right because you see that И на знак. and times the sign of sigma. So this is
Well, if you replace sigma by sigma inverse or something like that, so I think at the end of the day you get First Jacobi-Trudi formula. -1. Well, it's kind of the permutation, I from 1 to k. Sorry, this is h lambda I minus I plus sigma of I. And this is exactly the Jacobi-Trudi formula. So this is the determinant. Let me proudly write this down. So this determinant is lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Or lambda k on the diagonal. Lambda 1 plus 1, well, h something, yeah, h lambda 1 plus 1, h lambda 2, h lambda 3, right? H lambda 1 plus 2, etc. H lambda 2 minus 1, And so on. h lambda 2, h lambda 2 plus 1. H. So, the moral of the story is that we proved the Littlewood theorem that, well, this thing is computed by the Jacobi-Trudi formula. And the short polynomials are also computed by the same formula, so they are the same. Well, end of the story. Yes. Sorry for Да, being наверное, нужно сказать, что как это называется, семинаристская. Что? Ну, что это... Что? Нет, ну, Люстром, если, you know... Oh yeah, that's right. This trick with paths was invented in the 50s by, I don't remember the names, but it was some probability theory people who invented this trick, but also it was later it was reinvented and applied to combinatorics, and people massively applied to combinatorial problems, and it's usually called the LGV Lindström. Yes, maybe you know trick. Let's see. LGV lemma, whatever. So this is trick with flipping the paths, and here's a bit of advice that if you see a determinant, well, think if it can be computed well in combinatorics. Think about non-crossing paths. So probably there is some non-crossing path interpretation happening. That's. Ладно, что, 10 минут перерыв. Давай. И им было очень лень вести куда-то. Нет, они
Мог читать лекцию. Хорошо. Действия. Мозги. Машу ждем.
Ну, как бы. задачи все те же. Да, не, ну, вот, нет, там было больше, я не участвовала. А, секундочку, ну, Ну, может, успею. чуть дом Ну, да. Ладно. Окей. Можно тренируется перед воскресеньем, да, как-то три попытки. Не те задачи. Перевод. Да. Ну, пусть перебирают. Я... Кому я перебирать первым, можете решить вторым. Ну да. Okay, so the first exercise, I recommend you not to draw all the tables because there are too many of them, but to organize your ремонт, вот, слово вылетело. Чуть-чуть сказать хочешь? Хочу сказать слово перебор по-английски. Окей. Не слово, а мысли. Организовать перебор в виде дерева. Я хочу. So you need to treat a couple of cases and, well, try to organize these cases as a tree, maybe. So, Increasing the values in the tablets or something. so we want to write 4 ones, 3 twos, 3 threes, 2 fours, and 1 5 in the boxes of this diagram for it to be a young tableau. So we can write ones only here, only like this. Then where can we write twos? We have 2 options. We can write them like this, or we can write them all in the second row like this. Then where can we write threes? We have some ways to do this. So just go through all these cases and like this count the number of young diagrams. Примерно этому учу 5 класс. Примерно этому учу 5 класс. Ну да. Безумный перебор. Дать тебе задачу. Зачем? Да. Не, ну а зачем мы перебираем доминошки? Это немножко, да. Ну, примерно так, что делаем. Могли считать номер 11, мог считать. Один сразу к номеру 2. Там облегчили.
Он же не знает, что это инструмент. Он скажет, и при этом он считает ЛС. Он не считает ЛС. Чего? Стойки права. Не знаю, буквально. Не говорят так по-английски. Treating the cases. История про греческий Symmetric. Есть такой роман полиэтилен, французский геометр, который, ну, знает русский довольно неплохо. Как-то он начал в каком-то банке спрашивает Илья Геннадьевича Прохорова, что значит слово «перебрать». Ну, как бы там контекст такой, он, значит, говорит, ну, это, значит, тут выпил больше, чем хотел, ну, чем мог, значит, там, с утра, там, тем более, ну, думаю, что Нет, видишь, что-то не то. В статье Исковских написано «переберем в эти случаи». Окей. Brute force search. Ну, в общем, странно предлагают всякие search, brute force search. Ну да, это немножко такой блокфорс. Вот так пока вот перебираем, да, момент станет 9 минут больше. Вот. Сейчас у нас тройка клик. Да, это вот такой. Даже не сказано. Бывает, ничего страшного. Сейчас второй. Сейчас у нас уже не до карты является. Одна единица. И дальше у нас двойка, тройка, двойка, тройка, четверка, и как плюс 2. От двойки до К плюс 2. Поэтому сказал, что К. То есть нужно у них кого угодно по единице, К плюс 2. Да, так, Я думаю,
Нет, первый, ладно, сейчас. Ну да, а тут, да, тут получается тяжко. Я чуть-чуть не... Нет, боюсь. Жень, нет случайно обезболивающего? Ой, сейчас есть в учебной части. Ну, наверное. Учебная часть, покажите. Окей. Try to go forward. Okay. So, okay. Here we have 16 cases. So our cost number is equal to 16. Кто посчитал, тот посчитал. Кто не посчитал, тот может не мучиться дальше, наверное. Okay, and the second exercise is about some more general cases. So, into A, we have Young diagram that is 2 by K, and we need to fill it with K1 minus 1 once, 1, 2, 1, 3, so on, and K1, K plus 2. And how can we do this? We place all the ones in the first row. And then we need to place these guys to the remaining space. We have this hook diagram that will be here, here. C1s, 1, 2, 1, 3. So A plus B minus C. No. Okay, some M. Yeah, see, it's less equal to me. Ну да, тут цешка и тут посмотрела, да. Ну да. Ну да, тут какие-то номинальные коэффициенты получаются. Неинтересно. So, here, our cost number is just one. Okay. And here it is the binomial coefficient. N plus beta
C, choose. Есть графенки, есть китанов, есть угол, не знаю, что выбирается, что больше нравится. Okay. Китанов это такая очень ядреная штука, на самом деле. In the third exercise, we have the words dominance order on partitions. Does everybody know what dominance order is? Все ли знают, что это за порядок доминирования? It must be written there. Так, Мне кажется, надо сказать. ну, что-то все мол... Ну, никто не проснулся, наверное. Ну, я тоже не проснулась. Я-то тем более. Okay, so how does this dominance order works? We have some some young diagram. It consists of boxes, and then we can take some boxes and move them down. For example, we can move this box somewhere here, and these two boxes we move here and here. So we obtain this diagram. 1, 2, 3, и 4. So we had diagram lambda, we obtained diagram mu, and we say that diagram lambda dominate our diagram mu. So it's so-called dominance order. So for this order, it's maybe more convenient to write the diagrams in the French notation. So if this is the ground and the gravity goes this way, right? So you just drop off some boxes down, and if you can obtain one diagram from the other one just by dropping some boxes, well, in this case, it's moving them to the left, right? So this is the dominance order. Oh, well, this one dominates this one. Is it, by the way, is it partial or complete ordering? So can you find a couple of two diagrams which are not comparable to each other? Было ссылочки? Нет, не было. Хорошая. Ну да. So yeah, so problem какая-то номер 1,5, да? Не знаю. 3, 2,5. So problem 3.2.5. Find the diagram. Are there incomparable in diagrams? So is it that lambda does not dominate mu and mu does not dominate lambda? So this is the dominance order. Okay, I also want to write this dominance order in terms of partitions. So if lambda is lambda 1
lambda n dominates mu1 mu n. What does this mean? It means that in the first row of lambda we have more or equal boxes than in the first row of mu. Lambda 1 greater or equal than no. Also, in the first rows we have more or equal boxes than in the first rows of mu. Lambda 2 greater or equal than 1 plus 2. And so on. The 2 plus and the 3 greater or equal than the 1 plus the 2 plus 3. Okay. Оставаться самый старший. Ближайшие пару дней на снова не собирался. Если не собирался, то не собирался. Вообще, как я? Надо съездить за Хватит, кто придет в Олимпиаде, но кажется, нам курить не Ну, как раз тоже дело. Именно что хватит. ну, в четверг, ну. Я, наверное, вышло. Задача. На задачу надо составить. Писал, что хватит. Нет, мама Я пишет. не мам пишет, конечно. Что видно? Договор с печатью на 3 странице, закрыть все верхние вещи. Посмотреть, как. Вот. Задачку как раз с этим не снова очень. Ясно. Можно же статью, кажется, база 1005. Нет, там власть 1000 страниц. Если текста мало, то задачки то Понятно. Ну, сейчас. здесь головной боли больше, чем Он может все. Наконец-то, да. Наконец-то знаешь. Ну, потому что вот сюда. Да, еще. Протокол там вышел здесь. Вот еще. Какой-то этот принцип кого-то знает, что посмотрим. Валерий. Кажется, Ну, на самом деле, да. То есть, самое простое, что можно выбить с черных ужаса. Тогда у этой будет больше, а не в черном с черным. Но я просто как-то заночь тоже почему так, если такой больше. понятно. Задача с практическим применением. Ну да, на самом деле. Возьму, где у нас лежат единицы будут и так далее, то ровно тут получится. Единицы лежат в первом, будут единицы двойки в первом, на втором. Ровно они будет. Дальше единицы, порядок, двойка, когда
Расслабление. Все отменить. Что с этим делать? Начать все снимать. Я понимаю, почему для всех таких будет как надо. Да, много меньше, чем да. Да, но я не понимаю, почему коэффициент одинаковый для Ну, симметрия. почему? Мы вообще рассуждаем, что принцип по жизни симметричны. Они отношения делителей, это все. А вот если смотреть на это, Нет, смотри, если смотреть на эту штуку, то действительно вообще непонятно, почему они симметричные. И это некоторая отдельная... то есть не так надо думать, Да. надо... Ну, мы уже знаем, что они симметричные, потому что Не, ну, мы их по-всякому по-другому умеем выражать. Понятно. Да, а без такого определения совсем непонятно, да. ну вот, тогда понятно. Да. So, we these guys, this guy dominates all these guys. So, what are moves? Moves are weights of power. That moves. So, this, 4, gives us one. Once, two, three, once. And why is this guy dominated by yeah. So yeah, this guy of course is dominated by in the general case. Yes. So if the thing where ones can be placed, where ones and twos can be placed, we obtain exactly this in the Yeah, obviously. Yeah. Don't make it. Yeah. Первая часть понятна. Да. Вторая, ну, это некоторая индукция. Действительно, вообще к нашему порядку. Да, конечно, хочется жить просто как... Ну, придумайте, в общем, для каждого этого там две лямбды, которые, рядом с которыми как раз оно самое. Ну, выходит что-то такое, какое-то... А, сейчас это вот нет, ту часть, ну, которая несравнимая. Нет, это которая вторая часть, которая... Вторая, нет, ну сейчас. У нас есть некоторая матрица перехода между S-ками и L-ками. Да. И если Она- да, она треугольная. Ну да. Я ее не знаю все-таки. Ну, в каком-то смысле можно что-то. Ну да, да. Да, причем верхний треугольник с единичками диагонали. Вот эти вот. Да. Ну вот, это, если они базис.
Игрушки, ну, так сказать, знакомы, в конце не сразу получится. Выполнение. Вот выйти. Ровно те нравится, тоже писал. Товарищи уже забрались. So, when to fill this diagram with 1s, 2s, 3s, and so on, all the ones live in the first row, all 1s and 2s in 2 first rows, 1, 2s, and 3s in 3 first rows, and so on. So, the shape of our tableau dominates its weight. So, the shape weight and lambda dominates mu. And we have exactly one young tableau with the weight lambda, when all the first row is filled with ones, the second row is filled with twos, and so on. And we obtain exactly this formula here, that m lambda plus sum of less terms. And so, if we write the transition matrix between S lambdas and M lambdas, it will be upper triangular with ones on the diagonal. Maybe for like as for 2 rows, maybe it can be or just 2 boxes, right? Is it something interesting for 2 boxes? Or Кажется, нет. just, no, Ну, так. значит, Ну, и это, так, ну, ашка для коробок, что интересно. сейчас H и ну, нет, есть 2 коробки так, H есть E. Ну да. Ну, Okay, да. for 2 boxes we have M2 plus M11, right? So S2 is H, what is H2. H2. So there are 2 types of monomials, right? Of degree 2. There are squares and non-squares. So there are some of xi squared, from 1 to n, and I less than j for xi xj, and this guy here is the m2, right? So we take x1 and symmetrize it, and this fellow is m11. You take monomial of degree 1, 1, like x1, x2, and symmetrize it. So that's it. And yeah, so if you take x1, s11, so this guy is minimal in the dominance order. So there is, so, well, no, He's just M1. this guy is just m1. Okay.
Okay, so it is another proof that sure polynomials form a basis of the ring of symmetric polynomials. An integer basis, right? So not Ну, basis over the integers. ну, он же у нас это кольцо было там самым коэффициентом и все. Okay. The formulas in the fourth exercise are quite interesting. Let me write them down. So H lambda, which is the product of some h's and h lambda k and lambda n. Перебыл в тот раз. Перебыл в тот раз, да. Я чувствую, да. Okay. It is the sum of sure polynomials with coefficients, with Kostka numbers as coefficients over all partitions. And these Kostka numbers, they count the number of Young tableaus of weight lambda. So the weight is fixed, and the shape of these tableaus it changes. Mu can be different. And if we prove this formula, from this we can deduce that this k mu lambda does not change if we permute parts of lambda. Does not change lambda. Permutations of because this guy does not change under permutation of lambdas, so these guys also should not change. And it will be another proof that sure polynomials are symmetric. Так, понятно ли это место? Тут вот как раз у вас возникал вопрос, что а почему это у нас многочлены Шура в таком определении симметричные? Почему, если мы будем переставлять части в весе, в той последовательности, которая задает вес, у нас будет получаться то же самое количество таблиц Юнга. Ну, это магия, на самом деле. Да. Как бы это невозможно. Well, this is some magic. That's, I don't know. I've got no explanation, right? So yeah, I understand that, well, these H's commute and so if, well, it does not depend upon the order, so yeah, but intuitively it's absolutely unclear why if you take, I don't know, 5 1s, 3 2s, and 7 3, 3 3s. Well, this will be the same number of tableaus as in permuted order, with the same numbers but in permuted order. Well, yeah, there is some other explanation to that. You can do some bijection you can establish some bijection on the set of tableaus, and it's called the Bender-Knuth evolution, and Marshall's not. Okay, and yeah, but well, when you see it first, it looks like absolute miracle.
Okay, and this formula can be proved by using Pieris formulas. So we take this guy here, that's just the field polynomial of a row of boxes, and then okay, so let me, I think, let me write this in reverse order. Like this. And when we multiply it one by h's, express the resulting product via Schur polynomials, and we should obtain coefficients that are exactly Koska numbers. Try to understand why this. Когда мы умножаем на ашки, мы добавляем в разные столбцы. Мы умножаем как бы ашка с скока. И мы умножаем таблицу Юнга типа на стрелку. Да, как бы мы туда ее надеваем, и нам по-разному. Да. Нет, столбец, кажется. Как тут рисовать диаграмму, как рисовать таблицы, непонятно. Не очень. Может частично сюда, частично сюда. Значит, наше произведение хочет сказать, что эта штука, она есть, ну как, кто она? Это это, естественно. значит, как ее можно в виде таблицы представить. Вот такое произведение. Да. Мы знаем, что есть Штрих просто. Ну да. Умножить там, скажем, ну тут это понятно, тут какая-то индукция. Ну, понятно. Да, значит, база индукции, очевидно, что h лямбда это то же самое, что k лямбда. Лямбда там, вот, там, тут не было задачи, что k лямбда, лямбда это 1. Ну, это же... Ну, это очевидно. Ну, фактически вот это. Ну да, это вот k лямбда, лямбда это 1, да, значит, получается, что h лямбда равно s от строчки. Это понятно, да? Значит, теперь поехали из индукцию. Давайте теперь намножим на h. У нас здесь стоит какая-то линейная комбинация Мрачного Шура, раз линейная комбинация. Один Мрачного Шура с коэффициентом 1. Ну вот. Но давайте его умножим на h, на зону симметрической. Посмотрим, что с ним произойдет. Применим формулу Кири. Да, это значит, мы там добавим каких-то коробочек, да, и значит. Разные столбцы. Угу. Вот я добавлю. Here.
Черт, не знаю. Где-то есть? Где-то есть. Ну, вот. Глаз там. Может быть, он какой-то еще умеет, знаешь, такие объемные микрофоны, которые все ловят то, что не говорю. Система. Ну да, он Джунс нужен, то есть у нас Джунс, но камера Джунс, телевизор, лево, право. Вот это самое. Нет, не могу, значит, когда был ковид, и надо было, значит, каждый, ну, уже нас выпустили, на несколько раз мы постоянно ходили на самоизоляцию и прочее. Вот. И там надо было действительно сказать, вначале лекции камеры. Камера это была, значит, просто камера, это учебный часть, ящик это до добра, значит, ноутбук, камера, все включаешь, это все 10 минут настраиваешь, потом она не работает, потом через 10 минут попадаешь в кто говорит, циркуль, ловный стресс, значит, технологии. Нет, ну, какие-то картец, запуск курс. Кажется, всем очень нравится, что контроль просто для контроля. Ну да. Мы источки хотим давать дополнительные. За заплюшки, да, кстати, можно. Как хочешь. Я не знаю, нет, я не хочу думать, сколько светило. Нет, или просто пишут решение. Прочитаем, ну, вы же значит, на это думаешь. Можно выложить, конечно. Не знаю, кто-то, конечно, Не знаю, можно это самое к оценке не ставить, я могу шоколадку там. Я в тебе классную шоколадку подкатываю. Надо купить. Закончились. Черт. Так, ладно, окей. Okay, so what happens here? We have first we have a row with some then boxes. Let's write once of them. First we have lambda 1 box. Then yeah, and this guy is S lambda 1. Я буду черным. Okay. Then we multiply this guy by h lambda 2. To do this, we must add lambda 2 boxes to different columns. So I add some boxes here and some here. Let me write 2. And it is expressed as some sum of as mu's, where mu goes over all these young tableaus with ones and twos, with some ones, with lambda 1 ones and lambda 2 twos. Okay, then I multiply this guy by h lambda 3. So how do I multiply s mu by h lambda 3? I'm
must add lambda 3 boxes in different columns again. I write 3 here. And so on. So it will be sum of a smooth, where mu's are indexed by these young tableaus. And so in the end, we will have exactly a young tableau of some shape at weight lambda. So the coefficient will be exactly k mu lambda. Is it clear? What's happening here? Когда мы умножаем, мы получаем некоторую сумму многочленов Шура, и каждому многочлену Шура соответствует какая-то вот такая картинка. Ну а дальше мы их собираем по формам, группируем, и получается как раз число костки перед каждым многочленом Шура. And the second formula is just the transposed version of the first one, the conjugate. Okay, and we have 10 minutes. Okay, let's try to prove the second Jacobi-Trudi identity. So we know that Schur polynomials can be computed as determinant of h's, and it appears that it can also be computed as determinant of e's, but for conjugate lambdas. Equals minus I. So when we proved this formula for h's, we took rows of our Young diagram. To each row, for each row there was a corresponding complete symmetric polynomial, and then we did Lindstrom-Gessel-Viennot trick and said that Young tableaus are non-intersecting paths, and non-intersecting paths are counted by determinants. And here we look at these conjugate partitions, and I think we should do something like this, but for columns of our Young diagrams. These columns will give us exactly e's, and maybe we will obtain happiness in this formula from this. So the idea is that you put weights in such a way that on a given path you cannot have the same weight twice, right? So this means that you'll have the square free monomials, which are counted by the e's, right? The idea is to not to put the weights in the way like we did for h's, x1,
in a different way. Well, the problem is to figure out how to do this. Ну, что-то такое, да, А как? это банально. Ну да. Ну, Ну, знаешь, сам рисуем, раздвигаем их, чтобы они не пересекались, и делаем все то же самое, что было. Будь ласка, слухаю. Ну, может, что написано, да. Еще бы сам учиться. Тут кажется, нам сложно понять, куда нас ты дальше пути не пересекались. Ну, надо сначала листа повесить. Потом, ну да. Ну, как он сдвигать, потому что эти веса не менялись. Кажется, понятно, как он сдвигать тоже. So we have 5 minutes left, so I think let's discuss it. So the weights can be introduced like this. We have x1 here, x2 on this diagonal, and x3 on the next diagonal, and so on. And we have it is this lattice has n minus k rows and k columns. So the last edge will be xn. Okay, and so if we draw a path from one corner to another, no variable will appear on it twice. So here we have something x1, x2, x4, x7 here, I think. And so on. So the generating function for this path will be ek. So what do we do next? Next we have some
some young diagram, tableau. Eight, 2, 4, 4, 3, 6, 6. And then we draw paths for each column. X1, X2, X3, X4, X5, X1, X2, X3, 4, X5, X6. And from here to here. Next one, green, 1, 4, 5. X1, X4, X5. Here. 2, 4, 6. X2, X4, and this one plan. X2, X4. Сейчас я смог запутать, еще рисую. Ну, Да, дальше до зеленый, да. Да, нет, сейчас. И сдвигаешь ты их на 1 минус 1. Их пока не сдвигаю сейчас. Да, давайте вот так вот. Да. Я поняла, почему запуталась, потому что я хочу вот так вот. Да. Вот здесь вот заканчивается, тогда Да. будет нормально. Вот. Так. X2, X4, X6. And the next one, the blue, X3, 1, 2, 3. It is like this. У меня... Не умещается. Да, сейчас. Я его могу отодвинуть вниз. Ты просто его зачеркни там. Нет, я могу вниз двигать. Ничего себе, как ты умеешь. Я все умею, да. Вот. Этот товарищ у нас закончится вот здесь. И, наконец, серенький пусть будет. Серенький. 1, 2, 3, 4, Ну, надо 5. больше, чем. Да, он закончится там уже, но пойдет вот так. Okay. Okay, so all the paths end at the diagonal and start at the at the origin, right? So I want to make them non-intersecting now. So to make them non-intersecting, we just move them along this diagonal. So Shift each of them like so. Oh, so east. it will be the gray one, the blue one, and the pink one. It goes one up, one right, one up, one right, one up, one right, and the green one goes like this, and the red one, 1, 2, 3, 1, 2, 1, like this. So they start on this diagonal. So So the number of horizontal steps is the length of the couple. yeah. So the
we start at minus 1, 1, minus 2, 2, minus n, and the number of horizontal steps are the length of the columns, so they end at Something lambda number 1 plus minus 1. Oh, yeah. That's 1 here. Lambda 1 minus 1. And сейчас у них там сумма n должна быть n plus 1 minus lambda. Lambda 1 prime. and so. And so on there. Minus 2 and plus 2 lambda 2 prime. So we have the set of starting points, the set of endpoints, and then applying Lindstrom-Gessel, we're not tricked to compute the generating function of these non-intersecting paths. We obtain exactly the determinant of ease that we want. So yeah, one more thing, that if you join these dots with these dots in the wrong order, you get the configuration of paths that cross each other somewhere, right? So the only paths which are going to survive in this huge formula with the summing over the symmetric groups will be the non-intersecting ones, because well, there are some funny tricks with LGV. For instance, if you want to compute pairs of paths from this point to this point, A1 to B1, and take A2 to B2, well, you can compute that there are non-crossing paths, right? So, and for instance, the number of paths A1 to B1 is equal to 2. A1 to B2 is the same as A2 to B1. B1, this is 4 choose 2, this is 6, right? And A2 to B2, this is 6 choose 3, 20, right? Yeah. So if you take now the determinants that for 40 минус 36. 4, да? Ну это как-то мало. 4. Ну, сейчас, значит, ну, потому что они Ну да, считают, конечно. знаком. Well, so the determinant is 22, 6, 6. This is 4, and this is the wrong number because there are several non-crossing paths, like this one, or maybe this one, and well, there are six pairs of paths, right? So, or this guy can go in this way. So there are 6 of them, and the answer is 4. So it's wrong. So an exercise for you is to find out why it's wrong. Почему эта формула неправильная? Ответ, почему 4, а на самом деле 6. Так, все, извините, что задержали.